Estonia has warned that Russia is willing to protect its shadow fleet with military force. They said a Russian fighter jet breached NATO airspace when it came to check on a suspected shadow fleet vessel that the Navy had intercepted. Our forces went to guide the shadow fleet vessel to our territorial waters to inspect, because there was no insurance, there was no flag, a typical Russian shadow fleet vessel. But what is different, and it is important, that Russian Federation sent a fighter jet to check the situation. Moscow started using the vessels in an effort to dodge international sanctions on its oil export. Europe has been targeting the ships by issuing sanctions against Russia, as they fear the vessels are capable of oil spills resulting in environmental catastrophes. As Ukraine and Russia meet in Istanbul for the first direct talks since March 2022, the absence of Vladimir Putin and his foreign minister Sergei Lavrov sends a clear message that Moscow is set to continue its strategy on Ukraine and the temporarily occupied territories, especially given that Russian delegation is led by Vladimir Medinsky, one of the key ideologists of Russia's full-scale invasion and its 2014 annexation of Crimea, says Ukraine's president permanent representative in Crimea. Це є продовженням політики, яку Російська Федерація проводить весь цей час. Скажімо так, багато політиків, які зараз при владі в Російській Федерації, вони підтримували і всіляко сприяли тимчасовій окупації не тільки Криму, а й інших територій. Позиція стосовно тимчасово окупованих територій, якщо йде таке представництво, вона звучатиме, напевно, і є певна позиція Російської Федерації, яка транслюється навіть таким чином. While putting pressure on Ukraine to accept territorial concessions, Donald Trump said a few weeks ago that, quote, Crimea went to the Russians in 2014 and it will remain with Russia. Although surprising, these statements do not have much significance, Olga Kurishko said. Будь-які заяви, ваша, моя, інших людей, вони не змінять міжнародного законодавства. Дуже багато документів, які приймалися як на території Європейського Союзу, так, зокрема, і на території Америки, певні декларації, вони говорили про безальтернативну підтримку України, про територіальну цілісність і про те, що, зокрема, і Америка ніколи не визнає тимчасову окупацію Кримського півострову або Крим російським. The message was once again repeated by Volodymyr Zelensky in Turkey right before sending his delegation for the talks with the Russian side. A draft law to punish organizations that accept foreign funding if they, for example, influence democratic debate or portray the rule of law in Hungary in a negative light was proposed by a lawmaker in Prime Minister Viktor Orbán's ruling Fidesz party. Bárkire ráhúzható ez a korlátozás, bárki célponttá válhat, mert gyakorlatilag ma Magyarországon a független sajtó és a civil szervezetek jelentős része az részesül valamiféle külföldi támogatásban, ha máshogy nem, akkor részt vesz például uniós pályázatokban, tehát onnantól kezdve pedig ennek a törvénynek a hatálya alá kerülhet. Under the draft, even a micro donation from a dual national or an EU grant can be considered foreign funding. And with the threat of debilitating fines and a ban on domestic donor funding, ultimately ordinary Hungarian citizens will suffer, according to a spokesperson for the NGO, Hang. Az első értelmezésünk szerint ezt nem tekinthetjük másnak, mint egy nyílt hadüzenetnek, vagy egy, ha úgy tetszik, egy egészpályás letámadásnak, amit a kormány most a civil társadalom ellen intézett, hiszen látjuk azt, hogy itt nem csak most már a megbélyegzésről van szó, hanem konkrétan jogi és egyéb eszközökkel való ellehetetlenítésről. According to the draft, the Office for the Protection of Sovereignty, created last year, will decide on the offending organizations. The body responsible for implementing the so-called Transparency Bill does not itself even operate from the address of its official registration.
Természetesen kértünk reakciót a Fidesztől is, de nem kaptunk választ. Az érintett civil szervezetek szerint olyan tágak lesznek a jogszabályi keretek, hogy teljesen az alkalmazó hatóságon múlik, hogy melyik szervezetet akarja megbüntetni, és melyiket nem. A civil szervezetek átláthatóságáról egy olyan hivatal fog majd dönteni, ami itt a hátam mögött látható irodaházban székel, de még egy táblája sincs. Tanács Gábor, Euronews, Budapest. French Prime Minister François Bayrou faced one of his most politically sensitive moments yet on Wednesday evening, testifying under oath before a parliamentary committee examining what he knew or didn't know about decades of abuse at a Catholic school in southwestern France. The committee is investigating Bayrou's potential knowledge of allegations at the Notre-Dame de Bétham school, where 200 complaints of sexual and physical abuse have been filed since February last year. Bayrou swore that he knew nothing about the violence and even denounced a political instrumentalization of the affair. He also claimed to have learned of the allegations through the press and denied ever having any sort of insider information. Despite it being a very personal issue for the Prime Minister, this Catholic school is the same school where his wife once taught and that his children also attended years ago. The political bombshell dropped earlier this year after media reports suggested that Bayrou may have known about the abuse as early as the 1990s and tried to cover it up back when he was the French Minister of Education. Another major turning point of the scandal, last month his own daughter came out and said that she was beaten by a priest from that same school when she was 14 years old. She said that she never told her father about the abuse. And while Bayrou may have survived multiple no-confidence votes and a fractured parliament since his appointment last December, the Notre-Dame de Bétham affair may prove to be harder to outrun. This is a legal and political thunderclap. The General Court of the European Union has condemned the European Commission's lack of transparency in the negotiations on vaccines during the COVID-19 pandemic. The judges annulled the Commission's refusal to disclose the text messages exchanged between its president and the head of Pfizer. These text messages between Ursula von der Leyen and the pharmaceutical giant took place during negotiations on the purchase of almost 2 billion doses. The Commission maintains that it does not hold these text messages and that their content was insubstantial. Not a convincing line of defense. For the moment, it's still unclear why they thought that this message did not include important information. So this needs to be clarified. And also, in a way, we can see that in general, there is still a lot of secrecy around this. We still don't know. It's still unclear if these messages were deleted, if, as the courts say, were deleted on purpose, automatically, what happened there. So in our opinion, since the beginning, text message should be included. The court criticized the Commission for failing to provide credible evidence to explain why it was unable to provide these text messages at the request of a journalist from the New York Times. In addition, the judges considered that the institution was unable to clearly specify whether or not these text messages had been deleted. The Commission remains unclear on this issue. I didn't say that any messages were deleted. What I did say were that, as in any access to documents request, what we first do is to check, are there any registered documents that fall within the scope of the request? We did that, didn't find any. The Commission considers that the judgment does not call into question the procedures for registering documents, but rather a lack of explanation. It interprets the court decision as an indication that it will have to justify itself better in the future. Polish duo Sara and Nichos are bringing a new beat to traditional Slavic music. Using white singing, a traditional vocal technique from the Podlasia region in eastern Poland, they aim to show that tradition does not have to be left in the past and that it can evolve into the modern day.
Nagraliśmy teledysk na pięknej podlaskiej w ogóle łące, pamiętam, o wschodzie słońca. No i potem na tyle nam się to spodobało, że zaczęliśmy dalej eksplorować ten temat, czyli właśnie muzyka z całego świata, którą tutaj właśnie Swada eksploruje i śpiewy podlaskie, takie osadzenie w naszej lokalnej kulturze. Jak jeszcze byłam taką bardzo małą dziewczynką, to już wtedy uczyłam się śpiewu białego, śpiewu ludowego. Z Niką poznałyśmy się również w ludowym zespole, więc ten rodzaj śpiewu nie jest mi obcy, zawsze bardzo go lubiłam. Jest to piękne niesienie tradycji i kultury. Ten śpiew tradycyjny w ogóle ma taką magię w sobie, że on jest bardzo mocny i bardzo twardzy, wręcz można powiedzieć, że to jest taki krzyk. On jest bardzo melodyczny i taki plastyczny, że można dużo w nim opowiedzieć. Z drugiej strony czuję, że mogę się zdystansować, jakby śpiewając nie w języku, który jest mój pierwszy, tylko właśnie taki, który jednak nauczyłam się po prostu z biegiem lat. No na wiosce to właśnie wszyscy u nas, wydaje mi się, mówią w takim języku. W domu, w mieście, w Bielsku to już tak może nie za bardzo, ale na wiosce no to wszystkie babki, a gdzie to, a gdzie ona, a skul, a czyja ty? Dokładnie, jakby tak. Używało się tego i nadal się używa jeszcze. Jak się okazuje, do basu lubią tańczyć i osoby już takie posunięte w latach, ale też takie, że i swoje dzieci przyprowadzą i te dzieci też hasają. Sara and Nichos reach for the musical roots of the past and give them a contemporary form. They reflect the very borderlands they come from, geographical, cultural, and generational.